The Earth intercepts a lot of solar power, 173,000 terawatts. That's 10,000 times more power than the planet's population uses. So is it possible that one day the world could be completely reliant on solar energy? To answer that question, we first need to examine how solar panels convert solar energy to electrical energy. Solar panels are made up of smaller units called solar cells. The most common solar cells are made from silicon, a semiconductor that is the second most abundant element on Earth. In a solar cell, crystalline silicon is sandwiched between conductive layers. Each silicon atom is connected to its neighbors by 4 strong bonds, which keep the electrons in place so no current can flow. Here's the key. A silicon solar cell uses 2 different layers of silicon. An N-type silicon has extra electrons, and P-type silicon has extra spaces for electrons, called holes. Where the 2 types of silicon meet, electrons can wander across the p-n junction, leaving a positive charge on one side and creating negative charge on the other. You can think of light as the flow of tiny particles called photons shooting out from the sun. When one of these photons strikes the silicon cell with enough energy, it can knock an electron from its bond, leaving a hole. The negatively charged electron and location of the positively charged hole are now free to move around. But because of the electric field at the p-n junction, they'll only go one way. The electron is drawn to the n side, while the hole is drawn to the p side. The mobile electrons are collected by thin metal fingers at the top of the cell. From there, they flow through an external circuit, doing electrical work like powering a light bulb, before returning through the conductive aluminum sheet on the back. Each silicon cell only puts out half a volt, but you can string them together in modules to get more power. 12 photovoltaic cells are enough to charge a cell phone, while it takes many modules to power an entire house. Electrons are the only moving parts in a solar cell, and they all go back where they came from. There's nothing to get worn out or used up, so solar cells can last for decades. So what's stopping us from being completely reliant on solar power? There are political factors at play, not to mention businesses that lobby to maintain the status quo. But for now, let's focus on the physical and logistical challenges. And the most obvious of those is that solar energy is unevenly distributed across the planet. Some areas are sunnier than others. It's also inconsistent. Less solar energy is available on cloudy days or at night. So a total reliance would require efficient ways to get electricity from sunny spots to cloudy ones, and effective storage of energy. The efficiency of the cell itself is a challenge too. If sunlight is reflected instead of absorbed, or if dislodged electrons fall back into a hole before going through the circuit, that photon's energy is lost. The most efficient solar cell yet still only converts 46% of the available sunlight to electricity, and most commercial systems are currently 15 to 20% efficient. In spite of these limitations, it actually would be possible to power the entire world with today's solar technology. We'd need the funding to build the infrastructure and a good deal of space. Estimates range from tens to hundreds of thousands of square miles. Which seems like a lot, but the Sahara Desert alone is over 3 million square miles in area. Meanwhile, solar cells are getting better, cheaper, and are competing with electricity from the grid. And innovations like floating solar farms may change the landscape entirely. Thought experiments aside, there's the fact that over 1 billion people don't have access to a reliable electric grid, especially in developing countries, many of which are sunny. So in places like that, solar energy is already much cheaper and safer than available alternatives like kerosene. For, say, Finland or Seattle, though, effective solar energy may still be a little way off. Enligt Tedds video på YouTube som vi nyss såg så tar jorden upp ungefär 10 000 gånger mer energi än vad vi människor konsumerar. Detta är kring 173 000 terawatt. Dock så säger det på Vattenfall 2015 17/8 att vi tar upp ungefär 15 000 gånger mer än vad vi konsumerar. Alltså bör det vara någonstans däremellan.
Vi kan tyvärr inte ta upp allt, men vi kan välja att ta upp betydligt mycket mer än vad vi gör i dagens läge. Enligt vattenfall.se så står solkraften i Europa för cirka 1,3% av elproduktionen, vilket inte alls är så mycket. Anledningen till att vi inte kan ta upp allt är på grund av vår brist på teknologi. De bästa solcellerna vi har klarar av att ta upp till 46% av all solenergi den får på sig, men tyvärr så säljs det ännu sämre solceller till de flesta kraftverken. De vanligaste solcellerna har en kapacitet att ta upp 15-20% av solenergin. Detta är inte det enda problemet. Moln är ett stort problem. Många länder får inte sol så ofta alls på grund av dem. Trots detta skulle vi ändå kunna försörja hela jorden med hjälp av enbart solkraft, som man sa i videon. Nu hade jag tänkt att försöka återskapa det de visade i videon för att förtydliga. Jag tänkte försöka rita en solcell. Där finns mittenlager och ledande lager utanpå. Mittenlagret här är gjort av kisel och är indelat i två olika delar. N och P. N här är fylld med extra elektroner och är då negativt laddad. Och P är fylld med hål för att kunna få plats med extra elektroner sedan. Alltså så är den positivt laddad. När solens strålar kommer i kontakt med solcellerna så kommer med dem massa fotoner. Och de här fotonerna kan slå lös elektronerna och hål skapas. Elektronerna åker till det ledande lagret för att ge oss elektricitet och kommer sedan tillbaka när det har gjort sin uppgift. Medan hålen här åker över gränsen mellan lagren till P-sidan. Och det är så det funkar. Om det skulle vara något som skulle hända så finns även termisk solkraft till hands. Termisk solkraft kan lagras och behovet av sällsynta material är inte lika stort. Redan nu kanske ni förstår att det är en helt annan process. Man koncentrerar solens strålar på en punkt för att värma upp vätska. Detta gör man för att få fram ånga som ska driva en ångturbin som driver en generator. För att reflektera solens strålar behövs det material som kan användas som speglar. Och som ni kan se på bilden så är även nedkylningssystem inblandat. Detta sköts av kebabtekniker. I Härnösand så finns Hemab och Hemab har en egen energipark. I deras energipark så finns 20 stycken solfångare. Dessa är 10 meter långa och den totala ytan för de 20 är 200 kvadratmeter. Var och en av dessa omvandlar runt 700 kilowattimmar per år el, varav 2 av de 700 kilowattimmar per år till varmvatten. Detta distribueras, det vill säga skickas vidare. Det skickas genom det lokala el- och fjärrvärmenätet. Dessa är utrustade med solföljare. De har 6 stycken 300 watt solpaneler var för elproduktion. Detta innebär att det följer solens bana och kan fånga upp mer solenergi. Banan är förinställd så att så mycket som möjligt av solens energi ska kunna samlas upp.